We'll be talking about the vegetable with layers, but not onion layers like with Shrek. In Master Azerbaijani word of the day, we have Kələm. Kələm. Kələm is, yes, cabbage or head of cabbage. Now, let's take a look at some very simple phrase and not so simple sentences. Fresh cabbage is təzə kələm. Ready for sentences? There you go. Mövsümün ilk kələm məhsulunun gəlməsiyle bazarlarda qiymətlərin biraz aşağı düşəcəyini gözləyirik. Along, but let's see. With the arrival of the season's first cabbage harvest, we expect prices in the market to drop a little. It's a nice sentence that you can use in multiple situations. Let's break it down. Mövsümün ilk kələm məhsulunun gəlməsi ilə with the arrival of. Mövsümün of the season. Now, ilk kələm məhsulu, first cabbage harvest. Bazarlarda, in the market, qiymətlərin, of the prices, biraz, a little, aşağı düşəcəyini gözləyirik. We expect drop. Now, mövsümün ilk kələm məhsulunun gəlməsi ilə with the arrival of the season's first cabbage harvest, bazarlarda qiymətlərin biraz aşağı düşəcəyini gözləyirik. We expect prices in the market to drop a little. Okay, another one. Axşam yeməyi üçün hazırladığınız bu təzə kələm salatının tərkibinə biraz alma sirkəsi əlavə etsək, dadı necə olar? A little chef suggestion, but let's see. If we add a little apple cider vinegar to this fresh cabbage salad you prepared for dinner, how would it taste? Let's see. Dadı necə olar? How would it taste? Biraz alma sirkəsi əlavə etsək. If we add a little apple cider vinegar. Bu təzə kələm salatının tərkibinə. To this fresh cabbage salad. Hazırladığınız, you prepared. Axşam yeməyi üçün for dinner. Axşam, evening, yemək, food. Evening food, dinner. Üçün, for. Hazırladığınız, you prepared. Bu təzə, this fresh. Kələm salatı, cabbage salad. Tərkib is basically ingredients inside what's in it, basically. What do we mean here? To this salad. If we add a little apple cider vinegar to this fresh cabbage salad you prepared for dinner. Axşam yeməyi üçün hazırladığınız bu təzə kələm salatının tərkibinə biraz alma sirkəsi əlavə etsək. How would it taste? Dadı necə olar? Okay, that was my way of using keyword kələm in Azerbaijani sentences. I also have a fun way that I believe might reinforce learning this word and using this word. Let's see. My plants have more layers than a kələm in just as many tiers. All right, that was my way of using words. I also have a new ways that I will introduce, new topics that I will introduce next week, but I also teach in much more systematic manner the language in my Master Azerbaijani app, and I also explain to you cultural aspects of it in masterazerbaijani.com. So if you are interested, feel free to check those out. Otherwise, I'll see you tomorrow for the weekly wrap, and then, of course, next week we're starting a fresh topic. Cheers.